Hi guys, so in this video zauna muku step by step yanda at least zaka iya samun $10 every day free, like yanda zaka ringa samun $10 smartphone naka ta hanyar mining na cryptocurrency, like yanda zaka ringa mining bitcoin kana samun reward. So idan baka san me ake nufi da mining ba, mining wata hanya ne da ake samun cryptocurrency free, like a lokacin da aka creating bitcoin ba wai ana sayan bitcoin bane. Idan kana da hardware miner ko kuma software miner zaka ringa amfani da ita kana mining bitcoin kana samun bitcoin. So wannan hanyar da na nuna muku hanya ne wanda zaka iya amfani da smartphone naka zaka ringa mining bitcoin and then kuma zaka ringa samun reward. Sannan kuma wannan legit hanya ne wanda kusa zan ce muku an fi 10 years ana mining bitcoin ta wannan hanyar. So normal ya kamata ka tsaya kalla wannan bidiyon step by step. Sannan kuma idan kuna so da kawo ku hanyoyi kala-kala da za ku ringa mining bitcoin kuna samun rewards, so ina so na ga wannan bidiyon kun danna min likers wanda ya kai 500. So definitely idan naga likers wannan bidiyon sun kai 500, like zan dinga nuna muku wasu hanyoyi kala-kala da za ku ringa samun cryptocurrency free. So kuma ka manta ka danna min subscribe a wannan bidiyon. Idan muka duba da kanan kamar yadda kuke gani, wannan shine bitcoin. So bitcoin shine cryptocurrency na farko wanda aka fara creating. So an yi creating bitcoin a 2008 and then an yi launching bitcoin a 2009. So a lokacin da aka yi bitcoin, like ba wai ana sa kuɗi mane a sayi bitcoin, za ka ringa samun bitcoin ne ta hanyar mining. Let's say lokacin kana da hardware miner ko software miner za ka ringa amfani da ita kana mining bitcoin. So normal kamar yadda kuke gani idan muka duba da kanan, wannan shine price in bitcoin, wanda price in bitcoin duk guda ɗaya yana kusan $30,000 shine price in bitcoin. So idan muka duba da kanan za ku ga wannan shine adadin yawan bitcoin. So a lokacin da aka creating bitcoin shine total bitcoin da yake duniya shine 21 million kamar yadda kuke gani da kanan. 21 million shine adadin yawan bitcoin. So kamar yadda na gaya muku a lokacin da aka yi bitcoin, like ba wai zaka sa kuɗi mane ka sai bitcoin, zaka ringa mining bitcoin ne. So for now an yi mining bitcoin wanda ya kai kimanin 19 million, like an yi mining bitcoin almost 92% a cikin complete percentage din bitcoin, wanda yanzu akwai bitcoin din da ya rage ba a yi mining ba almost 1 something million. So wannan 1 something million nan kai ma kana daman da zaka iya fara mining nashi, like maybe kana da kuɗi zaka je ka sayi manyan hardware miner da ake mining bitcoin ka ringa mining, zaka ringa samun passive income. Idan kuma baka da kuɗi zaka iya amfani da kalan wa'annan application da zan nuna muku, zaku ringa mining bitcoin and then kuma zaku ringa samun reward. So normal kamar yadda kuke da kanan, idan muka duba da kanan, idan ka je Google kai searching end of bitcoin mining, ma'ana ta inda za a daina mining bitcoin a duniya, so za ku ga wannan shine ta inda zauna baka, like yanzu akwai shekaru sosai da ya rage kafin a daina mining bitcoin. So kai ma zaka iya amfani da wannan damar, maybe kana da kuɗi ka investing akan bitcoin mining ka fara mining bitcoin. Kun gane ba? So mining bitcoin yana ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake samun profit. So kamar yadda kuke yin da kanan, wannan shine application din da zan nuna muku. Wannan application ne da ake ce mai crypto tab. Wasu daga cikin ku san wannan application din domin ina tunani almost 1 year ago na muku video akan wannan application din, na nuna muku step by step yanda ake mining bitcoin. So wannan application ne wanda definitely idan kai focus akan shi zaka ringa mining bitcoin and then kuma zaka ringa samun rewards. So wannan bidiyon zan nuna muku har rewards din da na samu a wannan application din da kuma kuɗin da nake cirewa. So kamar yadda kuke yin da kanan, za ku ga shi na end bitcoin is your favorite browser. So wannan browser ce, like wannan browser ce kamar yadda aka amfani da Chrome, kamar yadda aka amfani da Safari. So wannan ita ma browser ce, a cikin ta zaka iya zuwa ka kai search abu. So amma kuma a cikin wannan browser ana mining bitcoin, so duka zan yi guiding naku insha Allah step by step. So idan muka duba da kanan ƙasa kamar yadda kuke ni, za ku ga akwai abubuwa da dama wanda za ku ga gashi nan mining at any speed. Like wannan application ne wanda idan kana amfani da shi yanzu, maybe ka fara amfani da shi free yanzu kana mining bitcoin, ka ga dama zaka iya daukan kuɗin ka investing, like ƙara ma mining ɗinka gudu. Kun gane ba? Ƙara ma mining na gudu. Let's say a ce a kullum kana samun $5 ne, so ka ga dama zaka iya daukan kuɗi, maybe ka sai speed a cikin wannan application din, zaka iya sayan speed. Let's say ka dauka kuɗi ka ƙara ma wannan mining din gudu, maybe a ce a kullum kana samun $2 ne, kila ka dawo kana samun $10 ko kuma $20. So it's depend. Kun gane? Sannan kuma zaka iya amfani da wayoyi da yawa domin ka dinga mining a cikin wannan application din. So sannan kamar yadda kuke yin number 2 shine no hardware, like wannan ba wai hardware bane, application ne kawai da zaka yi downloading nashi ne zaka ringa amfani da shi. And then kuma akwai safe and secure din nan, ma'ana application ne wanda yana da tsaro sosai, like kai tunani idan kana amfani da shi maybe zaka ringa samun problem, let's say a kwashe ma wani abu a wayanka ko mene, wannan ba haka yake ba. And then kamar yadda kuke ne akwai income management a wannan, and then akwai easy withdrawal, like zaka iya withdraw anytime, kowace rana kaga dama idan dai kana da bitcoin a ciki zaka je ka cire bitcoin naka. Sannan kuma kamar yadda kuke no app, ma'ana suna nufin wannan ba wani application bane, wannan browser ne kamar yadda aka amfani da Chrome da Safari. So ita ma browser ne ba wai application bane. So idan muka duba kamar yadda kuke ni, normally yanda aka fara mining a cikin wannan application din, so abu na farko shine aka je aka sayi wannan application din. So normal wannan application din ba wai free money, like zaka sa
kuɗi ne zaka je ka siye shi. Amma kuma yana amfani a Android, yana amfani a iPhone, and then yana amfani a laptop normal, and then kuma yana amfani da a MacBook. So a kowane kalan device kake da shi zaka iya mining a cikin wannan application din. So kamar yadda kuke gani za mu duba da kanan. Abu na farko zaka duba kasan wannan bidiyon wani description. Normally za ka ga na ije maka link na wannan application din, so za ka yi clicking. Idan ka clicking zai kai ka inda za ka yi downloading. So kamar yadda na gaya muku wannan application ne ba za ka iya downloading ba, normal sai ka biya. Kun gane? Normal sai ka biya sannan za ka iya downloading. So amma kai idan ka je abin da za ka yi searching shine Crypto Tab Browser Pro. Kun gane akwai Lite. Wannan shine Lite, shi wannan Lite din normal za ka iya samun shi free. So amma kai kai downloading Pro. Pro din ni shine wanda nake amfani da shi, kuma shine wanda zaka ringa mining, wanda like zaka biya $3 ne, wanda idan kai converting into naira yana kimanin 2000 ne ko kuma 2500 wanda zaka biya kenan kai downloading wannan application din. So idan muka duba da kanan za ga akwai almost 1 million people wanda suke downloading wannan application din, ma'ana sama da mutane miliyan 1 wanda suke downloading nashi kuma suna amfani da shi sannan kuma suna samun profit. So kuma yadda kuke gani normal zaka ringa amfani da shi a cikin smartphone naka. So bayan kai downloading zaka je ka create an account. So bayan kai create an account zaka fara mining bitcoin a cikin wannan application din kana samun reward. Kamar yadda kuke gani da kanan wannan shine profit na wannan yau, wanda yau na samu wannan profit din za ku kimanin 0.0034119 BTC. Wannan shine bitcoin din da na samu a yau kenan, wanda idan kai converting wannan kuɗin ka duba da kanan ƙasa za ga almost $10 kenan. So na yau na samu $10 kenan, saboda normal ina amfani da wasu wayoyi na yi connecting. Kun gane ba? So normal yau na samu $10 kenan, kuma yau din ba wai kusan yanda nake buku wannan bidiyon ba wai time din bane. Maybe kai za ka kalli wannan bidiyon ne da dare, so wannan tun wajen da safe ne na riga ne miki wannan profit din. So normal wannan kullun zaka ringa samun income, and then kuma zaka iya inviting wasu like wasu affiliates naka. Kun gane ba, let's say akwai wasu mutane abokananka zaka iya amfani da link naka ka tura wasu. Idan ka tura wasu zai ƙara ma mining ɗinka speed, zai ƙara mining naka speed. So idan na clicking da kanan zan duba muku payment history din nan, za ku ga wannan shine withdrawal nawa da nake yi, za ku ga shi nan complete. In na ƙara gaba kamar yadda kuke gani, so kamar yadda kuke gani gashi nan ya buɗe min, and then na ƙara clicking za ku ƙara gani gashi complete. So duk inda kuka complete already na riga na yi mining a ciki kuma na riga na samu reward. So kuma an riga an tura min bitcoin nawa zuwa wallet ɗina. Kun gane ba, an riga an tura min bitcoin nawa gashi kamar yadda kuke gani, za ku ga duk wani wanda nake mining already ana tura min. So idan kai zaka je ka create, maybe zaka iya tura Binance ko kuma ka tura Bybit ko kuma wani exchange ko kuma ka tura shi a cikin blockchain. So normal duk inda ya ga dama zaka tura shi. So kamar yadda kuke gani abu na farko yanzu akan wannan application din shine zaka je zaka siye shi a Play Store ko App Store. Like ka clicking link da yake kasan wannan video description, bayan ka clicking zaka je ka siya wannan application din. So bayan ka je ka siye shi kimanin $3 zaka zo ka fara mining da shi. Like zaka fara mining kullun zaka dinga shiga duk bayan 24 hours. Idan ka duba daga ciki zaka ga wani waje a cikin wayarka duk bayan 24 hours zaka dinga shiga kana clicking. So kana clicking zai dinga tara maka rewards ɗinka na bitcoin, yana tara maka rewards ɗinka na bitcoin. So idan bitcoin naka ya kai maybe zuwa $1 ma zaka iya cirewa. So idan kuma kana so bitcoin ɗinka ya ƙara gudu, so zaka iya sa mai kuɗi ka ƙara mai speed. Kun gane ba? Let's say akwai wajen boosting. Idan ka duba daga ciki zaka ga inda aka rubuta boosting. So wannan boosting idan ka clicking like zai baka dama ne idan kana da katin ka sa ATM na kai payment. Idan kai payment za ka ƙara mining na gudu. It depend. Akwai wanda zaka dinga biya every month, sannan akwai wanda zaka dinga biya every year. Sannan kuma akwai wanda zaka iya biyan $10, akwai wanda zaka iya biyan $20, akwai wanda zaka iya $50 har $100 akwai. So zaka yi selecting wani plan ne zaka yi domin ƙara mining na gudu. Kuma wannan zai taimaka maka dinga samun reward sosai, domin zaka iya making more than $50 ma ko $100 a rana. And then kuma zaka iya amfani da multiple waya. Like idan kana da wayoyi da yawa zaka iya zuwa ka je kai payment, ka samu wayoyinka guda 20 ko guda 50 kai connecting. Idan kai connecting zaka ringa mining a kowace waya, zaka ringa making profit. Let's say wannan wayan kana samun $5, so idan ka da wayoyi 10 da kake da shi zaka ga a rana kana samun profit da yawa. Kun gane ba? So wannan shine. So sannan kuma zaka iya referral abokananka. Like akwai affiliate dashboard, zaka je ka dauka link naka zaka tura ma abokananka. Idan ka tura ma abokananka, so duk wani wanda yake amfani da link naka zai dinga ƙara mining nan kudu. Kullum zaka dinga mining da shi, and then kuma zaka dinga samun profit haka sosai. Like profit haka zai karu. Kun gane ba? So wannan application ne wanda yanzu yana ɗaya daga cikin manya-manyan application da ake mining bitcoin free, kuma ana ba da bitcoin din. So normal ka ku dauka wannan maybe scam ne, wasu application da kuka fara amfani da su, no wannan ba shi bane. Yanzu kamar yadda kuke gani anytime na ga dama zan yi clicking withdraw. Ina clicking withdraw yanzu zai bude min, yanzu zan je zan yi withdraw nawa kamar yadda kuke gani gashi ne na sace. So zan yi clicking nan, already ga wallet ina da nake cirewa. Wannan shine wallet ina da nake cire bitcoin nawa. Kun gane gashi na max, wannan shine bitcoin da nake da shi wanda ne mining yau kimanin $10. Zan duba da kan ƙasa zan yi clicking I am not a robot. So sai na dawo nan na clicking withdraw.
in na clicking withdraw ga zai ce mun confirm, so zan yi confirm za a tura min zuwa email nawa. So dan tura min email nawa zan je zan yi confirm. So dan muka duba da kanan kamar da kuke ni gashi nan withdrawal confirmation. So already gashi nan za ku ga wannan shine adadin Bitcoin din gashi, wannan shine time da nake muku wannan bidiyon. Yanzu aka tura min wannan request din. So ko clicking zan yi clicking. So bayan na clicking confirm kamar da kuke ni gashi nan withdrawal confirm. So ko zan yi clicking okay. Yanzu already an riga an tura min Bitcoin na zuwa cikin wallet ina. So kai ma abin da zaka yanzu ka je Play Store ko App Store sannan ka duba kasan wannan bidiyon zaka samu link nawa. Idan kai amfani da link nawa like mining naka zai dinga gudu sosai. So idan kai amfani da link nawa sai ka je kai downloading wannan application din, ka je kai payment, bayan kai payment ka je kai sign off. Zaka iya amfani da Google account naka kuma kai amfani da Facebook naka kai sign off. Zaka dinga shiga duk bayan 24 hours kana clicking, idan kana clicking zai dinga baka mining. Sannan kuma idan kana da kuɗi kana so ka invest a kan shi like zaka iya cire kuɗi kai boost na account naka, kun gane ba? So idan kuma kuna so na muku video step by step yanda za ku iya connecting wannan mining din da kalan wayoyi guda 20 ko wayoyi guda 50, like yanda aka dauka wannan mining din a matsayin kasuwanci na biya ranar kan ga samun $200 ko $500. So ku danna min likes daga wannan bidiyon ya kai 500 likes. So idan ya kai 500 likes definitely zan guide na ku step by step yanda aka fara wannan mining din a cikin smartphone naka, like yanda aka connecting da wasu wayoyi da yawa kamar da shi like kasuwanci. Sannan kuma ku manta ku danna min subscribe da like a wannan bidiyon. So ku duba kasan wannan bidiyon description za ku samu link na wannan application.